Thank you very much. For all the participants, have a seat, please. For the next agenda is reciting Salawat Nuril Anwar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Nuril Anwar wa الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Well, dear brother, ladies and gentlemen, the next agenda is welcoming speech and opening conference. It will be delivered by Director of University of Islam Malang, Mr. Professor Dr. Haji Mashkuri. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, ala nikmatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Respectable, distinguished guests, and keynote speakers of the first International Conference on Islam and Global Civilization 2021. Dr. Burhan bin J. Daud, Dean Faculty of Language Studies and Human Development, University Malang, University Malaysia, Kelantan. Profesor Sumanto Al-Qurtubi, PhD, Head of Scientific Research in Social Sciences, King Fahd University, Saudi Arabia. Prof. Greg Filet, Department of Political and Social Change, Australian National University. Imam Sheikh Muhammad Ismail, the University of Sheffield, United Kingdom. Dr. Afifullah Rifai, PhD, University of Islam Malang. Respectable Dr. Andes K. Haji Anwar Sadullah, MPD, Dean of Faculty of Islamic Studies, Unisma Malang, the Conference Committee, Administrator, faculty member, and all participants of this first IConIGC 2021. On behalf of Universitas Islam Malang, I am very happy to welcome our keynote speaker from Malaysia, Saudi Arabia, United Kingdom, and Australia. Welcome to Unisma Malang. Unisma Malang has been growing to strengthen and develop its national and international collaboration and reputation through excellent services, achievement, and joint international program. Our motto is from Nahdlatul Ulama for Indonesia and World Civilization. Ladies and gentlemen, the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia
has launched the freedom of campus and the freedom of learning program. These programs are crucial to produce more innovation and creativity through internship, research, entrepreneurship, and community services. We at higher education institutions need to support the transformation of our education institution from the milestone of teaching institution into research and entrepreneurial milestones. The integration of teaching, research, and entrepreneurship will become an excellent foundation for us to achieve the international recognition as a world-class higher education institution. Ladies and gentlemen, this international conference is very important for us to develop our networking and collaboration with scholars across the nation in globe and to share state of the art in the area of education, language, law, Islam, and globalization. As a Muslim, we must have the key roles to progress in this global era. Islam is true and friendly religion with the principles of moderation, tolerance, harmony, cooperation, kindness, amar ma'ruf nahi mungkar as the basis for building culture and civilization. As a Muslim, we have to develop science and technology, an economy based on justice, noble moral in individual and social life, human resources who are creative, innovative, inventive, productive, and competitive, and have extensive access to information. Ladies and gentlemen, now we are in a global world, an open society without barriers. We are in critical, national, decadent, and a very competitive society with materialism, hedonism, and liberalism. One of the threats in religious life is the emergence of intolerant radicalism, which has begun to threaten the state, and this must be anticipated together. Ladies and gentlemen, on behalf of Unisma Malang, I would like to deliver my appreciation to the organizing committee from the Faculty of Islamic Studies of Unisma Malang as the host who has prepared, organized, and conduct this for IConIGC 2021 successfully. In this pandemic situation, even though we conduct this international conference online, not in a face-to-face mode, we strongly believe that it will not hinder our innovation and creativity. Foundation for us to achieve the international recognition as a world-class higher education institution. Ladies and gentlemen, this international conference is very important for us to develop our networking and collaboration with scholars across the nation in globe and to share state of the art in the area of education, language, law, Islam, and globalization. As a Muslim, we must have the key roles
to progress. In this global era, Islam is true and friendly religion with the principles of moderation, tolerance, harmony, cooperation, kindness, amar ma'ruf nahi munkar as the basis for building culture and civilization. As a Muslim, we have to develop science and technology, an economy based on justice, noble moral in individual and social life, human resources who are creative, innovative, inventive, productive, and competitive, and have extensive access to information. Ladies and gentlemen, now we are in a global world, an open society without barriers. We are in critical, national, decadent, and a very competitive society with materialism, hedonism, and liberalism. One of the threats in religious life is the emergence of intolerant radicalism, which has begun to threaten the state, and this must be anticipated together. Ladies and gentlemen, on behalf of Unisma Malang, I would like to deliver my appreciation to the organizing committee from the Faculty of Islamic Studies of Unisma Malang as the host who has prepared, organized, and conduct this for IConIGC 2021 successfully. In this pandemic situation, even though we conduct this international conference online, not in a face-to-face mode, we strongly believe that it will not hinder our innovation and creativity from developing our own nation and from advancing social science and technology for a better and more harmonious life of all human beings. Ladies and gentlemen, I hope you can participate in all the conference program and benefit from them for your personal and professional development purposes. By saying Bismillahirrahmanirrahim, I officially open this first international conference, IConIGC 2021. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I say thank you very much for the Mr. Rector, Mr. Professor Dr. Haji Mashkuri. Well, ladies and gentlemen, let's follow on the last agenda. It was praying, and it will be led by Mr. Dr. Muhammad Hanif. Time is yours. Ya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa walidina wa li muallimina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma la taj'al fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi a'malina
وبارك لنا في جامعتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من كفانا كل شيء اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Well, ladies and gentlemen, that's all the opening ceremony of the first international conference. And the next agenda is parallel session. I would like to inform all the speakers today. The first speaker is the Dean of Faculty of Islamic Studies, University of Islam Malang. I would like to say welcome Mr. Dr. Andes Haji Anwar Sa'adullah. Please wave your hand, Mr. Anwar Sa'adullah. How are you, Mr.? Yeah. And the second speaker is Dr. Muhammad Afifullah Rifai. Assalamualaikum, Dr. Muhammad Afifullah Rifai. Please wave your hand if you have joined the meeting Zoom meeting. And the next speaker is Mr. Professor Sumanto Al-Qurtubi PhD, Senior Lecturer of King Fahd University of Petroleum and Minerals, Saudi Arabia. Assalamualaikum, Prof. Good morning, Prof. Alhamdulillah. Welcome to University of Islam Malang, Prof. Oke, terima kasih, Mas. Yeah. Thanks. Thanks. The next speaker, Mr. Dr. Burhan bin C. Daud. Assalamualaikum, Dr. Burhan. The next is Imam Sheikh Muhammad Ismail from University of Sheffield, Deputy Legend for South Yorkshire. And the last is Mr. Professor Greg Filet, Australian National University, Department of Political and Social Change, Bell School of Asia Pacific Affairs, College of Asia and the Pacific. Well, ladies and gentlemen, let's welcome the first speaker from University of Islam Malang, the Dean of Faculty of Islamic Studies, Mr. Dr. Andes Haji Anwar Sa'adullah. Under the title, the paper of Mr. Anwar Sa'adullah, the title is Constructing Positive Perception in Religion in the Pandemic Era. I'll give you 20 minutes to deliver your paper, Mr. Anwar Sa'adullah. Starting from now, time is yours. Terima kasih, Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa khassana bi syari'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullaha al-afiyata wal wafata bil iman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Maka saya ucapkan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri MSI, yang tadi sudah membuka agenda kita, yakni konferensi internasional ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Burhan bin T. Daud dari Universiti Kelantan, Malaysia. Mudah-mudahan sudah join. Kemudian juga yang saya hormati Syekh Muhammad Ismail dari United Kingdom, Inggris. Good morning. Mudah-mudahan juga sudah join.
kemudian Prof. Sumanto Al-Qurtubi dari King Fahd University Arab Saudi. Assalamualaikum Prof. Kemudian juga Prof. Greg Felly dari Australian National University, dan yang terakhir Bapak Dr. Afifullah Rifai dari Universitas Islam Malang. Alhamdulillah atas perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita bisa bersama-sama untuk bersama dalam satu forum membicarakan sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan kita di masa sekarang ini. Mungkin pemateri satu-satunya yang berbahasa Indonesia adalah saya ini, mewakili negara Republik Indonesia. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan, baik itu dosen, baik itu mahasiswa, baik itu para pimpinan fakultas, dan lain sebagainya. Sekaligus saya juga sebetulnya sebagai tuan rumah ini. Namun oleh Pak Dian sebagai moderator, saya diminta untuk sedikit menyampaikan pemikiran terkait dengan persoalan-persoalan strategis yang sekarang terjadi. Baik, tema yang saya sampaikan adalah membangun persepsi positif dalam beragama di tengah pandemi. Mengapa tema ini yang kami angkat? Karena memang biasanya dalam kehidupan, apapun itu namanya, kalau tidak ada yang positif, dan pasti juga ada yang negatif. Termasuk munculnya pandemi ini juga demikian. Persepsi orang ada yang negatif dan juga ada yang positif. Bahkan bukannya tidak mungkin, karena saking negatifnya itu bisa mengikis iman seseorang. Dan itu sangat berbahaya tentunya bagi kehidupan kita, khususnya nanti kehidupan kita di akhirat kelak sebagai seorang muslim. Yang jelas, pandemi ini mempunyai dampak yang begitu banyak. Kita coba lihat satu persatu. Pertama adalah pada dunia pendidikan yang mungkin sama-sama kita rasakan. Dampak ini ada yang positif, tapi juga ada yang negatif. Yang pertama, di dalam dunia pendidikan, dampak pandemi ini satu bisa memicu percepatan transformasi pendidikan. Kenapa? Karena mau nggak mau, proses pembelajaran dilakukan jarak jauh secara daring. Dan ini tentu transformasi pendidikan harus dilakukan secara cepat dan masif, sesuai dengan kapasitas teknologi dan kemampuan kita mengoperasionalkan perangkat teknologi yang ada. Di satu sisi ini menjadi sesuatu yang positif, tapi di satu sisi ini juga menjadi sesuatu yang negatif. Satu contoh yang negatif begini, saya punya ponakan, sudah 1 tahun yang lalu masuk SD. Sampai hari ini belum pernah masuk sekolah. Hanya sekali ketika pengambilan seragam, dan yang kedua saat ujian. Tahu sudah naik kelas 2 sekarang. Padahal sekolah biasanya sibuk, pagi berangkat, kemudian belajar di ruang kelas, kemudian siang baru pulang. Sekarang dengan leyeh-leyeh, dengan rebahan, dengan tiduran, bahkan dengan main-main, tiba-tiba naik kelas 2. Begitu pula kelas-kelas yang lain, yang masuk SMP, yang masuk SMA, yang masuk perguruan tinggi juga demikian. Bahkan yang masuk perguruan tinggi yang angkatan tahun 2020 ada yang belum tahu sama sekali kampusnya, termasuk juga di kampus Unisma ini. Belum tahu siapa dosennya secara langsung, kecuali hanya melalui media sosial, apakah itu Zoom ataupun yang lainnya. Jadi memang itu terjadilah percepatan-percepatan seperti itu secara tidak rasa. Sebetulnya sih nggak cepat-cepat banget, cuma nggak terasa gitu aja. Kemudian yang kedua, secara positif bahwa pandemi ini juga memunculkan kreativitas dalam dunia pendidikan, utamanya dalam menciptakan aplikasi-aplikasi pembelajaran secara online. Sehingga memberikan
opsi kepada guru, kepada dosen, kepada siswa untuk memilih aplikasi mana yang dipandang menyenangkan, yang dipandang efektif, sekaligus juga dipandang efisien. Kadang-kadang ada yang bagus, tapi menghabiskan kuota, sehingga susah. Ada yang bagus, tapi sinyal harus kuat. Ada yang sinyalnya tidak harus kuat, tapi aplikasinya kurang sempurna. Maka muncullah tiap waktu, setiap saat, aplikasi-aplikasi pembelajaran secara online. Kemudian juga dengan pandemi ini, pelatihan ataupun seminar yang biasanya berbayar, kemudian menjadi gratis. Nah, seperti yang mungkin sekarang kita lakukan sama-sama. Kita sekarang ini sedang melakukan konferensi internasional. Kalau ini tidak di masa pandemi, tentu ini akan ada penarikan biaya. Dan itu biasanya tidak murah. Tapi karena masanya masa pandemi, kita bisa memanfaatkan jaringan teknologi yang ada, sehingga menjadi berbiaya murah, dan akhirnya kita bisa menggratiskan para peserta yang ikut di dalam konferensi ini, baik itu sebagai peserta di dalam konferensinya ataupun sebagai presenter nanti. Kemudian juga yang keempat, munculkan kreativitas tanpa batas dalam pembelajaran, baik yang dilakukan oleh murid ataupun oleh guru. Tidak ada batasan, orang pokoknya mau kreatif dan itu bisa menunjang proses pendidikan, proses pembelajaran, maka itu tidak dilarang. Dipersilakan saja. Nah, begitu. Kemudian juga yang kelima, ada hal yang juga cukup menarik, kolaborasi antara orang tua dengan guru, maka akan semakin kuat. Guru yang biasanya berkomunikasi dengan orang tua hanya pada saat pengambilan rapot, atau mungkin ketika anaknya sedang menghadapi masalah di sekolah, itu baru ada komunikasi. Namun sekarang, karena kepentingan pembelajaran, kepentingan pembentukan karakter siswa yang ada di rumah, maka kolaborasi antara orang tua dengan guru itu terbangun begitu kuat sedemikian rupa. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat positif. Begitu pula mungkin komunikasi, pola interaksi antara anak dengan orang tua ketika belajar di rumah juga akan berubah. Yang mungkin biasanya orang tua itu menyekolahkan anak, dalam istilah Jawanya itu pasrah bongkoan, bahkan sak bongko-bongkoannya dipasrahkan. Nah, sekarang harus menjadi mitra, harus menjadi fasilitator, harus menjadi pengawas, harus menjadi teman ketika anak-anak mereka belajar di rumah. Kemudian yang keenam, dampaknya juga pada pendidikan, guru-guru kita yang dulu mungkin begitu malas, begitu enggan, begitu cuek dengan teknologi informasi, sekarang harus melek teknologi. Kalau tidak melek teknologi, maka dia tidak akan bisa melaksanakan tugasnya untuk melakukan proses pembelajaran. Apalagi sampai hari ini tingkat pandemi ini masih begitu kencang, kurvanya belum turun, tapi masih naik, datar aja belum, sehingga ini memaksa memang pelaksanaan pembelajaran untuk semester ini juga masih dilakukan secara daring. Dan ini mengharuskan kepada guru untuk melek teknologi. Bukan sekedar bagaimana mengikuti aplikasi, tapi mungkin juga kreatif menciptakan beberapa bahan pembelajaran berbasis teknologi. Baik, ini secara dilihat dari dunia pendidikan. Kalau kemudian dilihat bagaimanakah dampaknya pada ekonomi, wah, kalau ini sangat luar biasa. Saya rasa semuanya sudah tahu dan semuanya sudah sama-sama merasakan. Kalau di Indonesia, ini paling tidak, ini catatan tahun 2020, bahwa 3,5 tenaga kerja di PHK atau dirumahkan, alias ada sekitar 3,5 juta pengangguran baru atau mengalihkan profesinya. Mungkin kalau
para peserta seminar ini melihat di YouTube, maka akan kita temukan artis terkenal tiba-tiba jualan mie kocok di pinggir jalan. Kemudian ada seorang pilot sebuah penerbangan yang cukup bereputasi di tingkat Asia, itu juga harus jualan sayap ayam di pinggir jalan dengan gerobak. Ini memang sebuah perubahan yang sangat luar biasa terjadi. Kemudian yang kedua, dunia pariwisata sangat terpuruk, hampir hancur, termasuk usaha transportasinya. Kenapa? Karena selain mungkin harus ditutup, kalaupun ada yang buka juga sangat dibatasi pada daerah-daerah tertentu. Sehingga apa, income-nya tentu sangat turun drastis. Sehingga bisa jadi biaya untuk operasional aja tidak mencukupi. Apalagi dunia pariwisata yang di situ memang ongkosnya itu setiap bulannya cukup banyak. Seperti kebun binatang. Nah, itu kan isinya binatang dan dia harus makan terus-menerus. Dan dia tidak boleh makan keliaran, kalau makan keliaran berbahaya. Maka pengelola harus menyiapkan makanan. Kalau binatangnya kecil mungkin nggak masalah, tapi kalau semacam gajah, buaya, harimau, itu makannya kan daging. Dan itu banyak sekali yang harus dikeluarkan. Maka ya hancur-hancuran lah untuk dunia pariwisata. Termasuk juga transportasi yang harus dibatasi dengan 50% penumpang, dengan persyaratan yang begitu ketat, apalagi dengan PPKM darurat seperti sekarang ini, nyaris orang banyak yang tidak bepergian. Maka apa? Ya menjeritlah para driver, menjeritlah para pengusaha transportasi. Itulah yang terjadi. Kemudian perdagangan turun atau stagnan, sehingga banyak sekali pertokoan besar, retail itu pada collapse, pada tutup. Kenapa? Karena tidak daya beli masyarakat turun drastis. Kalau dikatakan stagnan, itu mungkin untuk pertokoan-pertokoan kecil. Tapi kalau untuk pertokoan besar, nyaris ambruk, bahkan tutup. Kemudian muncullah perdagangan. Excuse me, 5 minutes more. Oke, terima kasih. Baik, kemudian juga manufaktur. Ya, pabrik-pabrik juga pontang-panting. Karena apa? Juga bingung bagaimana memproduksi. Dengan bahan bakunya kadang sulit datang karena PPKM. Begitu sudah diproduksi, kadang juga tidak bisa dipasarkan. Pertanian juga demikian. Juga mati suri. Kenapa? Banyak hasil pertanian menjadi bisa tidak terjual karena memang halangan transportasi dan juga lemahnya daya beli. Sehingga apa? Banyak produksi pertanian itu menjadi busuk, tidak bisa dimanfaatkan. Baik, untuk mempersingkat waktu. Lalu bagaimanakah dalam beragama? Nah, implementasi beribadah nampaknya berubah. Dan disinilah kita harus punya persepsi yang positif. Jangan lagi beragama secara kaku. Sepanjang yang pokok itu masih bisa dilakukan, tidak perlulah kita itu mengejar keafdolan. Mamanya sholat berjamaah di masjid. Kalau memang itu zonanya adalah zona merah, ya tentunya harus kita tinggalkan. Kalau berjamaah mestinya itu afdolnya harus lurus dan juga merapat, maka saat ini harus distancing, social distancing. Itu juga harus bisa kita terima. Kemudian yang cukup menarik, isu-isu teologi transnasional yang selama ini marak dan biasanya ditunggangi oleh persoalan politik juga berhenti. Ini mungkin kita harus bersyukur. Kenapa? Karena dunia menjadi tidak terlalu gaduh. Gitu. Kemudian yang ketiga, pendekatan-pendekatan mistik dalam beragama juga terkikis. Kenapa? Karena terbukti tidak mampu menghentikan melajunya COVID-19 ini. Sehingga apa? Maka mistisme secara perlahan juga menjadi hilang. Yang keempat, hilangnya sebagian tradisi keagamaan. Dari tahlilan bersama, manakib bersama, sholawatan bersama dengan mengumpulkan ribuan para peserta itu juga menjadi hilang. Dan ini harus kita sikapi secara positif. Bahwa itu semuanya tentu merupakan sebuah pilihan yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita,
yang satu saat mungkin akan diberikan ganti yang lebih baik. Kemudian yang kelima juga berhentinya karena kekerasan atas nama agama. Maka ISIS dan lain sebagainya juga berhenti terornya. Baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Meskipun kadang-kadang masih kita dengar ada Densus 88 menangkap terduga teroris. Tapi alhamdulillah tahun belakangan ini berita-berita itu semakin hilang. Kemudian munculnya paradigma beragama yang lebih komprehensif. Jadi agama tidak lagi hanya dilihat dari sisi fikih saja, tapi juga dilihat dari sisi teologisnya, dilihat dari sisi tasawufnya, sehingga semuanya menjadi satu kesatuan secara komprehensif dimiliki oleh umat manusia. Kemudian juga munculnya pemikiran fikih kontemporer. Nah, contoh yang paling menarik sekarang ini adalah banyaknya sahabat dan taulan kita yang meninggal dunia karena terpapar COVID. Maka media sosial itu muncul berseliweran yang namanya ucapan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan juga doa-doa. Maka muncul pertanyaan, bagaimanakah hukumnya menempelkan stiker atau menulis istirjaan seperti itu? Nah, ini munculkan fikih-fikih kontemporer. Maka beberapa waktu yang lalu masalah ini sudah lama dibicarakan oleh berbagai pihak. Nah, yang paling penting bagaimanakah kita tetap harus mempunyai persepsi yang positif dalam beragama. Jangan suudon, jangan terlalu kaku, jangan membelenggu bahwa agama itu ada dalam rangka untuk kemaslahatan umat manusia, bukan dalam rangka untuk mempersulit kehidupan kita. Memang kalau situasinya seperti sekarang ini, di mana kita tidak bisa secara bebas melakukan peribadatan kita, maka kita tidak usah bersilih berpendapat antara satu dengan yang lainnya. Justru yang itu akan membuat imun kita menjadi lebih menurun. Kenapa? Karena emosi kita menjadi terbakar. Kenapa? Karena biasanya kalau orang itu sudah berpendapat dalam masalah fikih, maka akan muncul kelompok-kelompok madhab. Kalau madhab saya begini, madhab situ begini, maka kalau tidak cocok, nah bagaimana? Maka kita hendaknya harus berpikir secara positif, bagaimana semuanya itu bisa dilakukan. Allah tidak sare, Allah tidak diam, Allah melihat apa yang ada. Dan Allah sudah memberikan garis-garis secara baik, secara benar yang ada dalam Al-Quranul Karim, ataupun segala sesuatu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Termasuk gagalnya haji tahun ini dan tahun kemarin, juga tidak usah dihubungkan dengan masalah-masalah politik. Bahwa pada masa Rasulullah pun juga pernah terjadi sebuah kegagalan. Di mana Rasulullah pernah ketika awal sudah habis hijrah, mau haji ternyata dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak diperkenankan. Baru diperkenankan tahun berikutnya. Apakah kemudian Rasulullah marah? Tidak. Itu semuanya harus diterima dengan sebaik-baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para peserta konferensi internasional ini, itu beberapa hal yang harus kita bangun di dalam diri kita, bagaimana tetap berpersepsi secara positif menghadapi segala macam hal yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Saya rasa begitu Bapak Ibu sekalian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Adian atas segala waktu yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada sedikit manfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I say thank you very much for the first speaker, Mr. Dr. Andes Haji Anwar Sa'adullah. We may give applause for him. Well, we go on to the next speaker. The second speaker is Mr. Dr. Muhammad Afifullah Rifai. His paper under the title Daurul Lughatil Arabiyyah fil Bina'i wal Hufadhi 'alal Hadaratil Islamiyyah wa Wad'iha fi Indonesia. The role of Arabic language in constructing and protecting Islamic civilization in Indonesia. Well, Mr. Dr. Muhammad Afifullah, time is yours. 20 minutes starting from now. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
في البداية أود أن أشكر الإخوة في لجنة منظمة لهذه الندوة العالمية، وأخص بالذكر الأخ رئيس الجسلة أستاذ ديان الذي أتاحني فرصة لأحدث الحضور حول موضوع دور اللغة العربية في البناء والحفاظ على قيم الحضارة الإسلامية ووضعها في إندونيسيا. الهدف الأساسي من تقديم هذا الموضوع هو معرفة مدى دور اللغة العربية في البناء والحفاظ على قيم الحضارة الإسلامية. هناك كلمتان، الكلمة الأولى البناء والكلمة الثانية الحفاظ، متمثلا بما قاله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالبناء أو كلمة البناء تمثل كلمة نزلنا، أي نزول القرآن إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغها إلى أصحابه وأمته من الأمة المسلمين. فهذه هي البناء. والحفاظ تمثل، أو كلمة الحفاظ تمثل قول الله تعالى: وإنا نحن لحافظون. إذن هناك دوران للغة العربية فيما يتعلق بقيم الحضارة الإسلامية، هي دور البناء والحفاظ. وفي نهاية هذه المحاضرة أود أن أشير ما يتعلق بوضع تعليم اللغة العربية في إندونيسيا حتى يكتمل معرفتنا حول دور هذه اللغة، سواء على ماذا وضعها في البلدان العامة ووضعها بصفة خاصة في دولة إندونيسيا. فلذلك أنا قد قسمت هذا الموضوع إلى النقط التالية. أولا، المبحث الأول يتعلق بالحضارة الإسلامية، والنقطة الثانية تتعلق باللغة العربية، والنقطة الثالثة تتعلق بدور اللغة العربية في البناء والحفاظ على قيم الحضارة الإسلامية، والنقطة الأخيرة تتعلق بوضع اللغة العربية في إندونيسيا. نبدأ بالمبحث الأول. فما هي الحضارة الإسلامية؟ فالحضارة الإسلامية، أو نبدأ بمعرفة معنى الحضارة بصفة عامة. فالحضارة لغة هي خلاف البداوة، واصطلاحا هي كل ما تنتجه الأمم من الفنون والقوانين والأخلاق والعادات. أي شيء تتعلق بالأمم، غربية كان شرقية وشمالية وجنوبية، فكل هذه أو كل ما أنتجه هذه الأمم داخل في اسم الحضارة. فما هي معنى الثقافة؟ أنا أقدم هذا التعريف لأن هناك من يرى أن الحضارة والثقافة بمعنى واحد، مصطلحان بمعنى واحد، لكن هناك من يرى أن كل من الحضارة والثقافة لهما معنى خاص. فماذا قالوا؟ ذهب الآخرون إلى أنهما مختلفان. فالحضارة تقتصر على التقدم المادي للمجتمع، في حين تقتصر الثقافة على الأفكار وعقائد الإنسان. إذن الحضارة تتمثل بالجانب المادي، والثقافة تتعلق أو تتمثل بالجانب الفكري والعقائدي. إذن فالحضارة ملك للأمم التي تأخذ أسباب العلم عن اختلاف العصور. فالآن ننتقل إلى معنى الحضارة الإسلامية. هناك نسبة للحضارة باسم الإسلام. فالحضارة الإسلامية ما هي؟ هي مجموعة من القيم والمفاهيم التي تنبع من وجهة نظر الإسلام وترتبط بمختلف مناحي الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية والعلمية والإدارية والاقتصادية. فمن هنا ممكن أن نفهم أن الحضارة الإسلامية هي مفاهيم
تعكس نظرة الإسلام الشاملة للحياة والإنسان بما يلائم حاجته وتطلعاته لعمارة الأرض. فإذا من هذين المصطلحين الحضارة والحضارة الإسلامية نجد أن هناك فرق، فرق من وجهة أو من وجهة النظر. فالحضارة الإسلامية هي حضارة خاص تنبع من وجهة نظر الإسلام. هذه هي معنى الحضارة. وننتقل إلى المبحث الثاني تتعلق باللغة العربية. فما هي اللغة؟ فقد عرفها ابن جني بأنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. إذن من هنا نجد أن اللغة العربية هي أداة للتعبير عن الأغراض، للتعبير عن الحاجة، للتعبير عن المشاعر وغيرها من الحاجات. فوافق هذا أو هذا التعريف عرفها ابن خلدون بأنها عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني. إذن اللغة في الأصل هي صوت تحدث أو يتحدث به الإنسان. لكن قد تطور معنى اللغة في عصرنا الآن، بأن التعبير ليس فقط بالصوت، بالتحدث، بالكلام. فهناك طريقة أخرى للتعبير عن المقصود. فنجد ما يسمى باللغة المكتوبة واللغة المؤشرة وغيرها من أدوات تعبير المقصود. فللغة العربية وظائف. هناك وظيفة تتعلق بالناحية الفردية، وهناك وظيفة تتعلق بالناحية الاجتماعية. ومن الناحية الفردية فاللغة وسيلة لاتصال الفرد بغيره، كما أنها وسيلة في تعبير عن آرائه ومشاعره وحاجته. هذه هي وظيفة اللغة الأساسية. ومن ناحية اجتماعية فاللغة أداة للتفاهم بين الأفراد والجماعات ولارتباط الروح بينهم، كما أنها عامل هام في حفظ التراث الثقافي والحضاري. هذه هي النقطة نرتكزها في بحثنا في هذه المناسبة، حيث وظيفة اللغة من ناحية الاجتماعية وكعامل هام في حفظ التراث الثقافي والحضاري ونقله من جيل إلى جيل، والمشاركة في تنمية هذا التراث للأجيال. الآن ننتقل إلى مبحث آخر. نريد أن نتعرف عن مدى علاقة اللغة العربية بالحضارة الإسلامية. فمما لا شك فيه أن كلنا مؤمنون بأن القرآن الكريم كالمصدر الأساسي للعلوم الإسلامية قد نزل باللغة العربية. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. ونزول القرآن الكريم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باللغة العربية، فقد اختارها الله سبحانه وتعالى أداة لنزول هذا القرآن الكريم لكثرة امتيازاتها من بين اللغات العالم. فإذا القرآن هي مصدر أساسي للعلوم الإسلامية، فقهيا كان، عقيدة كان، أخلاقيا كان، وغيرها من العلوم التي تنبع من القرآن. فالقرآن هو مصدر أساسي. إذن القرآن هي المنبع الأساسي لصدور أو لنشر هذه العلوم الإسلامية. فكما أن انتشار الإسلام انتشر منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دول شتى. الإسلام وصل إلى الفرس، وصل إلى الروم، وصل إلى إسبان، وصل إلى دول إفريقيا، وتنتشر هذا الإسلام باللغة العربية. فهناك طبعا اهتمام المسلمين باللغة العربية. فلذلك نجد أن من ثمرة الحضارة الإسلامية نجد هناك أسماء الأشخاص الكبار من علماء المسلمين
في العلوم الإسلامية مثلا هناك الإمام الطبري، إمام البخاري وغيرهما. في العلوم الرياضية كذلك نجد علماء، في العلوم الطبية نجد علماء مثل ابن سينا، الرازي، وعلي بن عيسى. في العلوم الفلسفة هناك ابن سينا وابن رشد. في العلوم الإسلامية وفي العلوم التاريخية نجد أسماء مثل ابن بطوطة وابن هشام وابن مسكوي. فهؤلاء هم العلماء الذين برزوا في عالم الإسلامية والعالم يعني أو في العالم، في أوروبا وأمريكا وغيرها من البلدان. فأما ما يتعلق بوضع اللغة العربية في إندونيسيا، ممكن أن نقول أن اللغة العربية قد تطور بتطور تدريجي في إندونيسيا. فهناك تعليم اللغة العربية لفظيا، فهناك تعليم اللغة العربية لأجل تعمق في العلوم الدينية، هناك تعليم اللغة العربية الهادف إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللغوية، فهناك تعليم اللغة العربية للأغراض التأهيلية والمهنية، وتعليم اللغة العربية للأغراض الخاصة. إذن كل جوانب التعليم اللغة العربية في إندونيسيا موجود وقد تطور من حين إلى حين. فمن ناحية نظام تعليم ومناهجها نجد هناك نظامان أساسيان. فالأول ما يسمى بنظام تعليم اللغة العربية في المعاهد. فالمعهد له دور في نشر وتعليم اللغة العربية. فالمعاهد تنقسم في إندونيسيا إلى اثنين، إلى قسمين. هناك ما يسمى بالمعهد التقليدي الذي يرتكز تعليم اللغة العربية في هذا المعهد في معرفة العلوم الإسلامية، في معرفة القرآن الكريم، في معرفة الأحاديث، وفي معرفة أقوال العلماء من خلال كتبه. فالطريقة التي تستخدم في تعليم اللغة العربية في هذا المعهد عامة تستخدم طريقة النحو والترجمة. وهناك قسم آخر يسمى بمعهد العصري. نظام تعليم اللغة العربية في هذا المعهد يستخدم يعني بأوسع طرق، بأوسع نظام، ليس مجرد الهدف منها أو الهدف منه معرفة العلوم الإسلامية، لكن هناك هدف آخر تتعلق بوظيفة اللغة الأساسية وهي هدف الانتشار. فإذا في المعهد العصري بجانب تعليم مهارة القراءة والاستماع اللتان تقدمان في المعهد التقليدي، هناك مهارة أخرى تتعلق باللغة التحدث وبالمهارة الكتابة تستخدم أو تقدم في هذا المعهد العصري. فهناك نظام آخر تتعلق بتعليم اللغة العربية، حيث أن هذه اللغة تقدم داخل الفصول الدراسية في حجرة الدراسة في المدارس والجامعات، بدءا من مرحلة الأساس إلى أن وصلت إلى مرحلة الدراسة العليا. هناك مرحلة يسمى بالمرحلة المتوسط، مرحلة الثانوية، مرحلة الجامعة، وحتى مرحلة الدراسة العليا. هذه هي مراحل تعليم اللغة العربية الموجودة في إندونيسيا. لكن رغم هذه التطورات فقد نجد هناك مشكلات كذلك في مجال تعليم اللغة العربية في إندونيسيا. فتختلف هذه المشكلات. هناك مشكلة تتعلق بالأهداف التعليمية، كما أشرت لكم أن هدف تعليم اللغة العربية في المعاهد الإسلامية التقليدية تقتصر على فهم العلوم الإسلامية فقط، وليس هناك أهداف آخر تتعلق بوظيفة اللغة الأساسية وهي الانتشار. فهناك مشكلات تتعلق بالأنظمة اللغوية. اشتهر بين أبناء طلاب الإندونيسيين في تعليم اللغة العربية
هم يقولون أن أنظمة اللغة العربية هي صعبة. هكذا قالوا. فلذلك لابد لنا كمعلم اللغة العربية أن نجد حلولا من هذه المشكلة. فهناك مشكلة تتعلق بالمواد التعليمية، فهناك مشكلة تتعلق بالمعلمين، حيث نجد أن كثيرا من المعلمين لا يجيدون التحدث باللغة العربية، وأنهم لا يجيدون كذلك في استخدام الوسائل التعليمية. هذه هي مشكلة كبيرة تتعلق بنا نحن كالمعلمين في اللغة العربية. وهناك كذلك مشكلة تتعلق بالمتعلمين. طبعا طلاب الإندونيسيين ليس كطلاب العرب، فهم أهل اللغة. أما طلاب الإندونيسيين فهم الأجانب يتحدثون باللغة أمها وهي اللغة الإندونيسية، ويعتبرون أن اللغة العربية هي لغة ثانية. فلذلك لابد هناك طريقة معينة تختلف عن طريق تعليم اللغة العربية لأبناء العرب. فهناك ما يسمى بطريق تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، من بينهم نحن الإندونيسيون. فهناك كذلك مشكلة تتعلق بطرق التدريس ووسائل التعليم. هذه هي بعض المشكلات التي وجدناها في نظام تعليم اللغة العربية في إندونيسيا. الآن وصلنا إلى نتائج هذا البحث، فأقول باختصار النتيجة الأولى أن الحضارة الإسلامية هي مفاهيم تعكس نظرة الإسلام الشاملة للحياة والإنسان بما يلائم حاجته وتطلعاته لعمارة الأرض. والنتيجة الثانية إن اللغة العربية عامل هام في حفظ التراث الثقافي والحضاري ونقله بها من جيل إلى جيل، والمشاركة في تنمية هذا التراث للأجيال المستقبلة. والنتيجة الثالثة أن الحضارة الإسلامية تنبع من القرآن الكريم الذي نزل باللغة العربية. والنتيجة الأخيرة أو الرابعة هي تطور تعليم اللغة العربية في إندونيسيا بشكل تدريجي، غير أن هناك مشكلات لا زالت تعاني منها هذا المجال. فقبل أن نختم هذه المحاضرة أريد أن أقدم بعض توصياتي ومقترحاتي. أولا فيما يتعلق بصياغة الأهداف التعليمية، لا بد لتعليم اللغة العربية توسيع أهدافها من مجرد تعلم اللغة العربية لمعرفة العلوم الإسلامية. Excuse me, Mr. Afif, 5 minutes more. نشهي هدف آخر وهي تعليم اللغة العربية. Excuse me, Mr. Afif, 5 minutes more. 5 minutes more. نعم، دقيقة واحدة. والثانيا تتعلق بالتدريب المعلمين. وثالثا تنويع طرق التدريس واستخدام وسائل التعليم. وأخيرا وهي عامل مهم في تعليم اللغة العربية هي توفير البيئة اللغوية. هذا ما أريد أن أقوله لكم، وأشكركم على حسن استماعكم، ونتمنى أن نستفيد من هذه المحاضرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Syukran jazilan Al-Ustadz Muhammad Afifullah Rifai. We may give applause for him. Well, ladies and gentlemen, dear Muslim brothers, the next speakers is Mr. Professor Sumanto Al-Qurtubi PhD. He was senior lecturer of King Fahd University of Petroleum and Minerals, Saudi Arabia. His paper under the title The Transformation and Reformations of Higher Education in Saudi Arabia.
And now I would like to please Mr. Professor Sumanto Al-Kutubi PhD. Time is yours. 20 minutes starting from now. Okay, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, can you make it make me co-host, Mas? I would like to upload my okay. PowerPoint. Wait a minute, Mr. Thanks. Co-host. Yeah, we have done. Okay, hold on a second. Okay. Is that clear, Mas? Yes. It's my very PowerPoint. clear, very clear, Okay. Professor. Okay. Let me get bigger a little bit. The slideshow. Okay. Okay, everyone. Well, first of all, thank you so much for organizing this conference. I will keep my presentation very brief because I have to leave for preparation for teaching this morning. And my keynote will be about the transformation and reformation of higher education in Saudi Arabia. And this is actually part of my research project and part of my book manuscript. Some colleague of mine. This is the key point I would like to deliver this morning, which is, first of all, which is about the distinctions between secular and Islamic higher education. What I mean by secular here is not in negative sense. Secular here meaning non-religious higher education, which is higher education that focus on non-Islamic studies, which is what I mean by secular here. The way the Western academia defines secular and religious. So this is the secular and Islamic higher education mean higher education that focus on Islamic studies, and higher education or universities, colleges, and others that focus on non-Islamic studies or non-religious studies. So this is the first point. The second point I'm going to give a presentation this morning is about the changing phenomena, the transformation of Saudi Arabia's higher education, which is very interesting to find the fact that since the last few years, the higher education in the kingdom in Saudi Arabia has transformed, has changed, shifted dramatically in academic programs, in development of faculties, and in creating new departments and so on and so forth, which is very interesting and very impressive to see. And then the third topic I'm going to talk briefly this morning is about higher education and the connection of a modernization, and the most important thing is now is about fourth industrial revolution, which is now has become very normal in some advanced countries in the West. All higher education, they would like them, they prepare their curricula and so forth because of the fourth industrial revolution, which is marked by the emergence of a smart technology. So this is the third topic, and the fourth topic I'm going to discuss this morning is about reformation of the higher education and the revival of Islamic and Muslim civilization. Why this reformation happened, why this reformation of higher education exists, what exactly the Saudis' points of view, the students' points of view regarding Islamic Muslim civilization and so forth. But I'm going to talk this very briefly, about 15 or 20 minutes. First of all, to begin with our discussion this morning, there are some common misconception I would like to debunk, which is to debunk or to demystify,
which is this common misconception is very common in not only in Indonesia but also in other places outside Indonesia, which is very common. The first misconception about Saudi Arabia, misconception about Saudi Arabia in education. The first misconception is that Saudi Arabia's education and higher education are about Islam. By Islam here, education and higher education in Saudi Arabia only focus on the study of Islamic science. You are familiar with Islamic science like Islamic law, Islamic theology, and so on and so forth. So this is when people think about higher education in the kingdom, always think about higher education in Saudi only focus on Islamic science, Islamic studies. And the second misconception is about universities and colleges in Saudi Arabia that focus on offering academic programs and degrees in the field of Islamic studies, which is all of this is actually is not really true. It's not really what happened here in the kingdom. In fact, if you look at the historical record and the contemporary development of university in Saudi Arabia, it's actually only 3 universities in the kingdom, only 3 universities that emphasize Islamic studies. These 3 universities are Islamic University, which is in Medina, which is very common. I think everyone understands what Islamic University is, Medina. And the second university that initially focused on Islamic studies, Al Qura in Mecca. And then the third university that focused on Islamic studies, historically, Imam Muhammad bin Saud Islamic University in Riyadh, which is these only 3 universities that historically initially focused on the studies of Islamic science. But if we look at the contemporary development of this university, which is I do research this for the last few years, interestingly, these 3 universities, they have expanded, they have opened new academic programs, new department, new faculty, which is very interesting to see. And they open faculties on hard science like hard science or natural science like physics, chemistry, and so forth. And they also open faculties on social science and humanities, open faculties department on businesses, on medicine, on pharmacy, education, applied science, engineering, architecture, computer and information system, and so on and so forth. This is really, really interesting to see the development of this. So why this university, they open new program in non-Islamic science, we can see the reasons in the end of my lectures. So the majority of higher education in Saudi Arabia actually is not focused on Islamic studies. It's not the focus on the majority of the of higher educational institution in Saudi Arabia. Focus on non-Islamic science, non-Islamic field, non-Islamic programs. What I mean by non-Islamic field is like programs or field of studies like computer science, engineering, medicine, petroleum, gas, and so forth, economy and businesses, management, aerospace. It's interesting to see aerospace. My university now it has a department of aerospace engineering, which is very interesting to see. The university in Saudi, they open aerospace engineering. Agriculture, which is also important subjects of study here in the kingdom. Some universities like King Faisal, they focus on agriculture and they would like to transform the desert to the green agriculture, which is happening now in Aqsa and other places. So there are some universities, they open faculties on agriculture, which is when we talk about agriculture, it's not only talk about a date plantation, but also any other types of
plants like coffee, for example. In Haksa, there is a huge, massive coffee plantation in Haksa, which is very interesting to see about this case. And also social science and humanities. It's mostly universities in the kingdom, they mostly have social science and humanities, this is part of the requirement. Is not only for accreditation, but also this is for the new development in the kingdom. They have to open new program and faculties on social science and humanities. So if you look at even King Saud University, Al-Imam Muhammad bin Saud Islamic University in Riyadh, they also open Islamic science and humanities faculties, which is also interesting to see this new development. And then artificial intelligence, of course, this is a very interesting topic. I'm going to talk next slide. And then archaeology, interestingly, some big universities in the kingdom, they open archaeological studies. So they open department of archaeology, which is this now is become very common in some universities. The kingdom would like to transform archaeological artifacts. So they establish new institution, they establish new research institution to discover archaeological facts within the kingdom, which is now happening since 2010, I think, if I'm not mistaken. They have opened archaeology, and now they open many archaeological centers like Al-Ula, for example, which is close in Medina. They have archaeological places, which is huge archaeological places. Al-Ula, but Al-Ula is not only the only archaeological park code by code, but also other places. Archaeology become very important science that has been developed by the universities in the kingdom. Some universities, not all universities, have department of archaeology, of course, but some of them, they have archaeology department, which is also interesting to discuss. So this is include top universities in Saudi Arabia, top universities by the standards of a high-ranking world universities ranking. For example, is top universities like King Fahd University of Petroleum and Mineral, which is my own university in Dhahran, and then King Abdullah University of Science and Technology in Tual, which is close to Jeddah, King Saud University in Riyadh, King Abdullah University in Jeddah, King Faisal in Hassa. This is one example of top universities. All of these top universities, they focus on non-Islamic science. They do have Islamic studies field, for example, but this Islamic studies, they do not offer degrees in Islamic studies. It just requests students to select some courses in Islamic studies, but they do not offer degrees in Islamic studies, which is but the majority, the focus of these universities is on non-Islamic science. And now, if you look at the new development, which is very interesting, is about some top universities in the kingdom now. They have prepare for the fourth industrial revolution, which is marked by smart technology. This is, maybe you are familiar with the fourth industrial revolution, which has impacted all sectors, all governments, business sectors, health services, for example, and also in this, including higher education. This has been impacted by the development of the fourth industrial revolution. And because of this, some universities in kingdom, including my university in Kaus, King Abdullah University of Science and Technology, they developed massive academic programs and research on smart technology, which is about artificial intelligence, which is about machine learning, about Internet of Things, and on and on and on. So this has become very, very, very common now. It's some top universities are developing this because of the emergence of the fourth industrial revolution. And in doing so, the universities, they collaborated with the government. Of course, the government invested many huge billions of Saudi riyals to support the higher educations here. But not only the government,
But the university, the universities in the kingdom also, they have partnered with private or business sectors. For example, recently in King Abdulaziz University has signed a joint partnership with Huawei. Huawei is a Chinese technological company, a huge Chinese technological company. They will partner with Huawei here in the kingdom to develop a smart technology, to develop to transform the university to become smart technology based higher education, which is very interesting also. It's not only Huawei, actually Saudi Aramco, SABIC, and others giant university, they work together with higher educational institution to create a smart technology in universities, colleges, and others. And then my universities now, KUPM, we call it KUPM King Fahd University, my university now, recently, this is the last 1 or 2 years, we have launched at least 32 new master programs. These new master's programs focus on artificial intelligence, on robotic and autonomous system, about intelligent transformation, about cloud computing, about Internet of Things, and embedded system, about cyber security, and so forth. All of this has been new program has been offered by the university, which is also a very impressive thing. We need to discuss further why this happened. And this is not only new master programs, but also in undergraduate. In undergraduate program, we offer new courses. We offer new courses or revise the new syllabus to incorporate smart technology, to incorporate topic related to smart technology. Okay, for example, I teach sociology and cultural anthropology, so I have to incorporate how anthropological understanding and perspective about smart technology, for example, how anthropological and sociological understanding about machine learning, for example, or about the fourth industrial revolution in general. So we have to revise our course, to revise our reading list. We have to reading list to incorporate the development of new technology, development of new smart technology like cloud computing, Internet of Things, and so on and so forth. It's not only program in undergraduate program, but also interdisciplinary research centers. We focus on smart technology also. We created about 20 research centers, which is all devoted to the study of smart technology, which is also become very become the new development in some top universities in the kingdom. So the next topic I'm going to talk here, the next subtopic I'm going to discuss about the major education reform. Why this happened in the university? Why the transformation and reformation happened in the university? There are several reasons, of course, for the government's points of view, because the majority of the Saudi population, actually youth under 25 years, actually the majority of a Saudi population, which is about 60% of this population is youth, and because the government would like to equip the jobs for the future in knowledge-based economy for these youth populations, so the government pursuing far-reaching educational reforms. And this education reform is actually include the rollout of modernized school curricula, and this include to emphasize critical thinking and query-based learning, cross-cultural understanding, for example. Those curricula which is not matched to the development of the new change, replaced by the new curricula that incorporate critical thinking and query-based learning and cross-cultural understanding also. And now the kingdom also requires social studies in all schools. It's not only in higher education, but also in secondary schools to require to study about social studies. And they also change the curricula in religious studies also, which has become more moderate now. It's become more moderate, which is very interesting. And also retraining of teachers, lecturers, teachers, and then the constructions of new schools. And then, of course, this is the most important thing also, is about decentralization of the region
centrally steered school system, which is school system in the past, which is highly centralized. It's highly centralized because of control by the government. Now become controlled by university, private sectors, and other. Decentralized has become very common. Decentralization of a school curricula has become very common now. It's schools and university, they have their own way how to create or recreate the school curricula to meet the development of new technology and change. And then in higher education, the government has invested heavily in research and the establishment of new and more specialized universities. What is the aim of this is, of course, to boost tertiary enrollments and accommodate surging demand, which is driven by population growth and other factors, which is I mentioned previously. And maybe you are not familiar with the education to see that the Saudi Arabia government is very serious in developing higher education. Education is the largest sectors on Saudi Arabia's government budget, which is the kingdom has spent more on education than compared to most Arab countries in MENA regions. The MENA mean the Middle East and North Africa region. So spend a huge budget. The kingdom spent huge budget to invest in education. Why this happened, I'm going to talk next. This is the last point I'm going to talk. Why the kingdom spend more much budget on education? Because several issues here. There are several factors which is very important for us to understand about why transformation happened, why reformation happened for the last decade, for the last few years. The first is about market demand, about job market. The job market, the development of an industry, the development of our companies in many places, in many areas, in many fields, in health, in tourism sectors, and so on and so forth. The development of this new market, which is very impressive happening here. And the demand for this market, of course, is not from Islamic studies. What can we expect for the graduate of Faculty of Sharia, for example, Faculty of Sulutin, for example, and so on and so forth? The companies, they cannot absorb them, so they have to create new programs, new faculties, new department outside Islamic studies, outside Islamic science, to meet the demand of the market, which is huge. Companies market happening for the last few years in the kingdom. The second is about youth unemployment. This 25 below, which is where they have to incorporate the new generations of the kingdom, which is very this is one of the important factors for the transformation and reformation of the higher education. And also about women's occupation and emancipation, which is very huge topic now in the kingdom. It is also very interesting, one of the factors of that contribute to the transformation and reform. All universities now have female college, including my university, which is the only university that only male university is my university in the past. But in the last few years, we open female colleges. We open a woman from undergraduate to masters to doctorate programs, and also we have female professor and so on and so forth. So this is very impressive development, and what woman occupation and emancipation is interesting phenomena to see in the future research program. And then, of course, the other factor of transformation is about religious reform and moderation. Now, the tendency in the kingdom is the decline of the conservative groups. Because of the decline of the conservative groups, the government introduced religious reform, introduced religious moderations, and it's become very interesting to see, because we cannot develop new things if the conservative religious group is still there, because many conservative religious groups basically they oppose the new development, which is they consider to be influenced by the West, influenced by modernization and so on and so forth, which is they in general they refuse this development. So by declining of this conservative religious group, so this is new
new perspective, open new change for the governments to reform higher education. So this has become very important. The connection between religious moderation and reform and the development of higher education is strongly connected. And of course, the other factor is about international and regional dynamics and change. What I mean by regional here is in the Gulf. The change what happened in the Gulf states, in Emirates, in Bahrain, in Kuwait, and so forth. But also the international development and dynamic. This also influenced the development of higher education in the kingdom. And also the crude oil reserve, which is considered to be, the oil is not limited, is not unlimited. So this is why the kingdom should prepare about non-oil resources, because they would like to prepare non-oil resources for national income. So they have to develop new economic and financial sources outside oil, outside oil and petroleum, outside oil or gas. And this is why they develop a tourism sector, they develop telecommunication industry, they develop and so on and so forth. And the university become central in this case, because university become the foundation of this new development. Okay, and then and education as the gate for economic transformation and Islamic civilization, because the Saudi believe, the government believe, it is the education, it is the higher education actually. If we would like to develop new Islamic Muslim civilization, we have to begin with the reformation of education. We have to begin with the reformation, with transformation of higher education. So this is the first thing that the government think about, is the education or higher education become the most important factors if we would like to develop a Muslim education, would like to develop Muslim cultures and Muslim civilizations in the past. And the last but not the least, Islamic values. Why Islamic values in the field of non-Islamic science? It is very interesting to find the fact that many students, including my students actually, they do not think that they do not differentiate between Islamic science and non-Islamic science actually, which is very interesting to see. They think that we are all, as a Muslim, we can study any subjects, any topics, any field of studies. It's not only in Sharia and others, but also in non-Islamic science, because they believe Islamic values can be implemented in the field of non-Islamic science. So there is no opposition between Islamic science and non-Islamic science. So this is why for them, they can easily study anthropology, sociology, engineering, and smart technology, other thing, and so on and so forth, because they believe, as a Muslims, we can study all science, and they believe this is what happened in the past when Muslims become major centers of civilization in the world. So this is the belief. If we would like to develop, to revive Muslim Islamic civilizations, so we have to begin with the reformation and change of higher education and how. And this is the last point for my talk, and I hope Unisma and other universities, higher education institutions in Saudi, in Indonesia, follow the steps of the kingdom to reform, to transform higher education to become a center of Muslim civilization. And Unisma has become very important universities here, because historically Unisma has developed very excellent programs, not only in Islamic studies, but also in other fields of study. That's it for me. Thank you so much, and my apologies. I have to leave after this because I have to prepare teaching this morning for my student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Professor Usmanto Al-Qurtubi. Hopefully we can work together between Unisma and your university for the next time. Yeah, thank you very much. Thanks, Mas. I have to leave because I have to teach. Okay, students. Professor. Okay, Professor. Salam. Have a nice day, Professor. Well, ladies and gentlemen, that was the third speakers in this international conference, Mr. Professor Usmanto Al-Qurtubi from Saudi Arabia.
And we go on to the next speakers. The fourth speaker from Malaysia. He was Mr. Dr. Burhan bin Chidaud, Dean Faculty of Language Studies and Human Development, University Malaysia, Kelantan. He got his Bachelor of Usuluddin, University of Malaya, and then University of Aberdeen, Islamic History, and he got PhD from Monash University, majoring Islamic History. And he also interested in research in Islamic history and historiography, the Crusade, historiography, and manuscript of the Malay world. Well, at the first one, I would like to say welcome, Mr. Abdurrahman, Dr. Burhan. Dr. Burhan, are you here? Yes, thank you. Oh, yeah. Thank you, Mr. Chairman. Okay, yeah. Alhamdulillah. Yeah. Alhamdulillah. Well, time is yours. 20 minutes start from now, Mr. Burhan. Okay. Can you see my slide just now? Yeah, it's very clear. All right, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good morning to all. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wa tammim bima huwa khair. So first and foremost, alhamdulillah, I would like to thank the organizing committee of this auspicious conference, International Conference on Islam and Global Civilization, organized by our friends from Unisma. I've seen our Honorable Rector, Professor Dr. Mashkuri, is here with us this morning, and all of the organizing committee and participants. So Alhamdulillah, in this very short time given to me, inshallah, I will share with you on the notion of upholding shared values during crisis, lessons from Islamic perspective. So to begin with, I would like to start with what we have been not only the Muslim community or the Muslim Ummah, but the people all over the world are facing right now after the the globalization, and we are facing what we call global crisis in the form of pandemic COVID-19. I think our previous speakers has touched on the pandemic and its impact on the not only on the social and economic aspect of the Muslim life or the people public life, but also in terms of the religious life of the Muslim community and as well as non-Muslim communities. And in this regard, we can see different response from the Muslim leaders as well as their institutions to the current situation. A number of papers, journal articles has been written on how different country, different institutions response to this current situation. I would argue that when we discuss on the notion of Islamic values or the transformation of Islamic values, we need to move forward to think about values-driven decision making. In terms of Islamic traditions or the Muslim community, we need to see the relevancy of what we call the shared values and the comparative analysis of what values can be shared with other communities in decision making, especially in this current situation. I would follow through with the current data and analysis from Sustainable Development Goals, focusing on 6 goals only for today. So as we can see, what is the current situation of the Ummah
of the the population of the world, so that we know how Islam and Muslim communities can respond to the current situation. So as we know, we have SDG, we have 17 goals. So for the purpose of my presentation, I just choose 6 of them, which are closely related to our discussion today. Okay, let us see the first one, goal number 3, good health and well-being. So the current status or the current state of SDG number 3, if you see before COVID-19, the progress in many health areas continued but needs acceleration. So there are still progress, but then in some countries you need to accelerate the movement to progress further. But then, as you can see, after the pandemic, start last year, March 2020, in some countries earlier, you can see that healthcare disruptions could reverse decades of improvements. So we are moving back. We are reversing back to the previous situation in many countries. As you can see, hundreds of thousands of additional under 5 years old deaths expected in 2020. Less than half of the global population is covered by essential health services. So this is this is pertinent for us to understand the current situation. Also, the impact of the pandemic has interrupted childhood immunization programs in around 70 countries. So I just pick and choose some of them so that we can know what is the current situation. So this data, I took it from the SDG analysis. The second one, on the 4th goal of SDG, you can see here, this is almost all of us can feel the impact of this pandemic, COVID-19. So before COVID-19, in terms of inclusive and equitable quality education, was too slow. This is the analysis. Over 200 million children will still be out of school in 2020. Over 200 million children. But then after COVID-19, you can see 90% of all students are out of school. Because of these school closures all over the world. And this means we are reversing years of progress on education. That's a huge impact on the not only on education, on the schooling part, but then on the teachers' part. Only 65% of primary schools have basic hand washing facilities critical for COVID prevention. So this is the current situation. I just go through. If you can see the analysis on the goal number 11, in terms of making cities and human settlements safe, resilient, and sustainable. This is also a big impact after the emergence of COVID-19. So over 19% of COVID-19 cases are urban areas, as we can see in our community right now. 47% of population within 400 meters walking distance from open public space. So there are still room to be improved in terms of safe, resilient, and sustainable cities. When it comes to income inequality before COVID-19, in terms of income inequality, it was falling in some countries. But then after COVID-19, the implication is that the most vulnerable groups are being hit hardest by the pandemic. Most of them from older persons with disabilities, children, as well as women, and migrants and refugees. You can see in OIC countries, for instance, you can see just right now our people in Syria, in Iraq, they are still facing difficulties. But then, because of the pandemic-19, they are facing more and more difficulties in their life. And the last one, if you can see the goal number 16,
to promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all, and build effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. You can see here, before COVID-19, in daily data, 100 civilians are killed in armed conflicts. This is the state of the global population. After COVID-19, implication is that it further threatens global peace and security. You can see in your daily news what happened in our close communities in terms of robbery, and so on and so forth. And we come back to the first goal of the SDG, which is to end poverty in all its forms everywhere. This is what concerns not only Muslim leaders and institutions, but also, us as well in our daily life. Before COVID-19, the world was off track to end poverty by 2030. This is the projection. By 2030, poverty will only at the percentage of 6%. But then after COVID-19 implication, you can see the first increase in global poverty indicates. Again, we are reversing back to the previous situation. More than 71 million people are pushed into extreme poverty in 2020. So we can project in the next 1 or 2 years until 2025 and 2030. So this is some of the direct implication of the crisis into human life. And I put some data from OIC. This is what happened in our OIC countries. If we can go to the first one, the blue box. This one is as of 2 days ago, 12th of July. Okay, 1 new case every 1.04 seconds. Okay, and these are the confirmed cases. Fatal cases, 1 new death every 64.28 seconds. Recovered cases, 1 new recovery every 1.34 seconds. And the last one, in terms of vaccination, this is what has been going on in our country, in Malaysia as well, and in the world, in the whole world. 1 new vaccination every 0.028 seconds. So this data is from the OIC member countries. So you can see the cases, 1 new case every 1.004 seconds, but then compared to the vaccination, 1 new vaccination every 0.028 seconds. So it's still low or behind the new cases confirmed every day, as you can see from the data. Okay, and from UNESCO, you can see here, school closures widen learning inequalities and hurt vulnerable children and youth disproportionately. So as you can see, 12% of the world's student population affected by school closures. So we are talking, or we are discussing on e-learning, various platforms to accelerate students' teaching and so on and so forth. And then the data shows that 12% of the world's student population affected by school closures, and we can feel the impact in our close community. 210 million learners out of school. And also, I think we can see this in our close communities, and almost 24 countries affected by these school closures. So many research, many journal articles has been written, but then in this discussion, I would like to draw our attention to go back to the basic approach in Islamic tradition or in Islamic perspective. We'd like to draw one of the early and profound guidance by Prophet Muhammad ﷺ when the Sahaba, companions of the Prophet, migrated from Mecca to Medina. As you would read in many
books and treatises. When Prophet Muhammad SAW, the background is that when he and his companions migrated to Medina, there were several difficulties, challenges that were being faced by those who migrate from Mecca. So what are the basic paradigm, basic guidance that Prophet SAW mentioned to those who migrated from Mecca to Medina? To involve in a new environment, to be part of the new community in Medina. So in this regard, Prophet Muhammad SAW said, Ayyuhan nas, afshu salam, wa at'imu ta'am, wasilu al-arham, wa sallu bil-layli wan-nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. In this regard, Prophet SAW begin with salam, peace. And at the end of the hadith, Prophet SAW end with as-salam, tadkhulul jannata bisalam. Beginning with peace and ending with peace. So I would like to draw our attention to four important or basic approach in Islam with regard to the universal shared values that we can promote, accelerate in our community. The first one is ifsha'us salam. Literally, it means promote the greetings, just to say salam, assalamu alaikum, or greetings, good morning, and so on and so forth. But in philosophical discussion, you can say that peace means everything in our daily life. Peace means everything in our community. If there is no peace in our community, especially during this pandemic time, then everything that, people cannot think about that will happen in our community, as we can see just now. So peace not only in terms of, literally means you say salam, but then beyond that, beyond the greetings of salam, you are promoting peace to the society, to the world. And that is for me, the most basic approach, if you want to say the basic principles in Islam. Islam means salam. So you have to promote salam, promoting peace in every single way that you can. Individually, institutionally, if you are a leader, then you have to promote peace. So we can relate this kind of paradigm or basic to promote systemic change. How people or how our Muslim community understand what peace is all about. Al-amn was-salam, security and peace. If we discuss on the needs hierarchy promoted or discussed by scholars, compared to what Prophet ﷺ mentioned here, the first one, the most basic thing in our life, in people's life, in humans' life, is peace before everything. Right, the second one, وَأَطْعِمُوا الطَّعَامِ وَطَعَامُوا الطَّعَامِ, feed the needy. And this is what's happening right now all over the world. People are in need of sustenance. Be it in my country, in Malaysia, in Indonesia, you can see in Gulf countries, IC countries, in Europe as well, So this means it's not only a simple action to feed the needy. So beyond literal meaning of this basic approach or basic principle is to organize, to have a system. What Islamic history has taught us during the most prestigious era of our Khalifa, Umar al-Khattab, Umar ibn Abdul Aziz, and so on and so forth. The thinking and action of the leaders and communities towards upholding or accelerating
the needs of the needy in the society. Al-fuqara wal-masakin. They are the most vulnerable group of people in the most recent time. The third one is Silatul Rahim. Silatul Rahim, Wasilul Arham. And we can see this is also happening in our during current crisis of pandemic COVID-19. Individually, institutionally, most of the families have more time to be together, to strengthen their kinship, to strengthen their relationship, compared to the previous years before the pandemic COVID-19. So this is again a big opportunity based on these basic principles to go back to the basic, developing or accelerating the strength of community, strength of families, in order to face these current challenges. And the last one, Prophet Muhammad said, وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. So I translated here, even though literally it means perform salah, perform prayers when others are asleep, so that you will enter Jannah safely. So I put it in more philosophical way. It is about spiritual strength. Spiritual strength between human being and their God. So if we can see here, 3 of these 4 basic principles, if you use to use that term, or basic approach, that was guided by Prophet Muhammad SAW, 3 of them is what we call in Islamic tradition hablum minan nas, the rope with the community, the connection, the relationship with the community. 3 out of 4. This principle is again go back to the community. The focus, the concentration is more on the community. How do you promote peace, feed the needy, you strengthen the ties of kinship, and then not also the spiritual strength or your connection with your God. So this is the systemic approach that Prophet Muhammad SAW has given to the people of Medina, as well as those who migrated from Mecca, to establish a strong community, to establish a well-connected community in terms of hablum minan nas wa hablum min Allah. Excuse me, Mr. Burhan. The time is 5 minutes more. All right, thank you. I just got 2-3 more. Yeah. So these are, say, the basic paradigm that we can promote based on Islamic perspective, and again to rethink or revisit the shared values that we can, not only for the Muslim communities, also, as well as the non-Muslim communities. The last 2 slides. There are forms of new approaches in terms of understanding the new situation that we are facing right now. I would like to mention here 2 new approaches. The first one is fiqh al-tahawulat. Fiqh al-tahawulat. This was written extensively by Dr. Abu Bakr al-Adni, and was translated originally in Arabic, and was translated in a few different languages, especially in Malay and Bahasa Indonesia. Fiqh al-tahawulat literally means the fiqh, or the science of understanding what is happening at the end of the world. It is related to, if you can say in biblical studies, eschatology. In Christianity, it is called eschatology, fiqh al-tahawulat. But again, this is based on the Islamic perspective, the notion of tahawulat wa ashratus sa'ah. And we can delve further, inshallah. There are 4 or 5 basic, division of understanding of fiqh al-tahawulat. And the second one is fiqh of disaster.
how to deal with this kind of disaster in terms of not only social aspect, economic aspect, health aspect. There are fiqh related issues that can be dealt further to promote or to provide new approaches in understanding the new situation. And the last one, way forward. What can we do in terms of what we need to do to uphold these shared values? The first one is global partnership. A lot of United Nations agencies, UNESCO, and so on and so forth, as well as the OIC member countries, they have that kind of global partnerships. In relation to us, in higher educational institution, we can promote or engage in a more effective global partnership, not only in the context of higher educational aspect or perspective, but also in what is more related to our society, contribution to our society. And the second one is we need a systemic change. We cannot do business as usual. We need to have a new kind of thinking, design thinking, on how to offer new alternatives for these challenges, so that Muslim communities, Muslim institutions can easily and practically use the basic foundation, basic principles that what Prophet Muhammad SAW has relayed to us, to get back to our track, to bring back our ummah, our Muslim community, to the way that is right, according to the Sunnah of Prophet Muhammad SAW. So I think that's all from me. I would like to end my short or brief talk today with one of the French architect of the European Union. He once said that, by the name of John Monnet, he once said that crises are the great unifier. So we hope that during the pandemic crisis, pandemic COVID-19, and maybe any other crisis that will go, inshallah, we will get stronger. Yeah, we will have the unity towards the systemic change that, inshallah, we are going to execute, inshallah. Ameen. By that, alhamdulillah, I end my talk today. Thank you very much for the organizing committee from Unisma. Barakallahu fikum. Siru ala barakillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I say thank you very much, Mr. Dr. Burhan bin J. Daud. The great presentation. We may give applause for him. Well, Mr. Dr. Burhan, if you have another agenda, you may leave this room chat. But if you do not have agenda, hopefully we can gather here. Yeah. Well, ladies and gentlemen, we go on to the next presenter. Based on the timetable, the next presenter is Al-Imam Sheikh Muhammad Ismail, University of Sheffield, Deputy Lieutenant for South Yorkshire. I would like to say welcome for Al-Imam. Assalamualaikum Al-Imam. Assalamualaikum Imam Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Welcome to the University of Islam Malang, Al-Imam Muhammad Ismail. Thank you very much. Yeah. And now it's time for you to deliver your paper. I give you 20 minutes starting from now. Time is yours. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen. Sayyidina wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. My respected brothers, sisters, guests, all of honors, keynote speakers, ladies and gentlemen, I'm really, first of all, grateful to know that this is the seventh, this is the Global Civilization and Islam Conference, which is your Islamic University of Malang in the great Muslim country of Indonesia organizing. And I'm grateful to the committee and Imam Mahi and others for inviting me. This is obviously very early morning. Alhamdulillah, we have prayed Fajr because our night is very short. And so I greet you with the greeting of peace and Islam and say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all the listeners and everybody who are attending this great conference. My respected guests, listeners, brothers and sisters, ladies and gentlemen, Islam is a religion, as Almighty Allah said, that today we have completed our blessing for you and chosen Islam as way of life for you. And that is, means that Islam is a religion which extends to the entire humanity, for all the time, for every region, and fit in with all the globalization. Assalamualaikum Imam, excuse me, we cannot hear your voice. Are you still there? Hello, excuse me, Imam. We cannot hear your voice. Please check your connection. We are really sorry for all the participants because the connection of Imam Ismail was lost. We can wait for him, so please be patient. Assalamualaikum Dr. Ismail. Well, while waiting Al-Imam Ismail, I would like to inform for all the participants that all the materials, I mean PPT, will be shared in the end of the parallel sessions. And some of the PPT we have shared, so you may check
on the room chat. Yeah. And for the attendance list, you can fill the Google form that have been shared in the room chat. And for the PPT, we will share in the end of the parallel session. And after parallel sessions, will be there's some breakout room based on the timetable that have been shared by the committee. So for all the presenters, please following the timetable that have been shared by the committee. At what room you are, please join at that room later after parallel session. Based on the timetable, it will be started at 12:15. So hopefully before joining the parallel session, please make sure that you have been Zuhur prayer. Hello, excuse me, Dr. Ismail, Mr. Ismail. We will wait about 5 minutes. If he cannot join us again, we will continue to the next presenter. He is Mr. Greg Filet from Australia. Excuse me, Imam. Yeah. Okay, you can continue your presentation. Excuse me, Imam Ismail, are you there? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry about this, the main internet system gone down for some reason. Okay. So apologies. So I've just come back on the mobile. Is that okay? Shall I continue with where I left? Yeah. Okay, you can continue your presentation. Okay. Thank you very much. I was saying that Islam fits in every civilization, and that's why it's provide peace and harmonious livelihood. And the basic principle of Islam is explained as it is explained in Maqasid al-Sharia, to protect and guarantee common human values, religion, life, intellect, honor, and livelihood, and wealth, of course. So that's why wherever we see that Islam goes and extends beyond borders. And I just shed the light on the present situation in the United Kingdom. As we all know that Islam is a recent new religion which introduced itself to the offshore of the Europe and particularly to the United Kingdom. But one of the important elements we need to understand is that there were communication between Muslims at different time and approaches. We know now from the historic Andalusia, the Muslim rulers of Andalusia and the King of England, we found there are letters exchanged and so on and so forth. And also a number of Muslims started landing on the, on the sea
or sea cities or port cities of the United Kingdom. But the mass migration, or the first ever sort of presence of Islam felt in the 17th century, when Sheikh Abdullah Qulim, who accepted Islam in Morocco and came and established the first mosque in Liverpool. And then it continued, and a number of people started coming. But in the 19th century and then 20th century, we saw mass migration of Muslims. And now we have roughly around 2,000 mosques. And also, when the Muslim community grew, and in the 80s, they felt for establishing Muslim schools and Muslim education system. And you will be really surprised to know that the Jewish community of the United Kingdom, they helped us, they supported us, because I myself, part of education system. I worked in education as a school inspector for a very long time. So in the establishment of schools, they helped us and supported us because they had their schools. Now we have, alhamdulillah, roughly around 200 full-time Muslim schools, and a number of them are granted, grant maintained status, which is supported by the government. And there are roughly around 30 higher education systems, and somewhere 5,000 evening maktabs, so-called evening supplementary schools, where children attend. And the Muslim community actually offer and also contribute in the society in different ways. So, for example, they are part of police, and a highest numbers of ranks or highest ranks of police officers, armed forces, health service, and political life. Of course, you know that the mayor of London is an elected mayor, and he is Muslim. In the cabinet, there are 2 or 3 ministers who are Muslims, and a number of other walk of life, which are very much felt the presence of the Muslim community. So, for example, in education, in cultural activities, and also in different other ways. So I myself, for example, have served in different task forces. In the COVID-19, we had the mosque, when the mosque and religious places will be open or closed. I served on that task force, and I'm still serving as part of the Ministry of Housing, Health and Environment and Faith. And also in the education department, we review the rules and regulations for seminaries, for Islamic seminaries or Ma'ahid al-Islamiyya. And also we contributed in different ways. The Muslim community contributed like anybody else in during the COVID-19 system. And one of the important things is that the Muslim community actually, as they are contributing, as well as they face difficulties like anybody else and share their responsibilities in the community. And there are elements of racism, and there are elements who are against Islam, in Islamophobia. So for that, we have in Europe have established an alliance with other minorities, faith minorities, whether it is the Jewish minorities or whether other minorities, and working across to share our common goals and achieve our common goals in terms of tackling Islamophobia, anti-Semitism, racism, discrimination on the basis of religion, belief, or color, or creed, or community. So it is very important, in my view, for the Muslim scholars and imams, and particularly your university, which are preparing scholars and imams, that to broaden our horizon,
extend our, understanding of, the different communities around us, and establish dialogue with them, giving the students a practical task or practical opportunities to communicate. So if they go to countries, because the world is now is a small village. So when students go to different communities, different countries, they have no difficulty in interacting with these people, understanding them. And I myself, when I was students in the 70s in Riyadh University and other places, we have done understanding, the different aspects of different communities and their beliefs and so on and so forth. And also, this openness and dialogue must establish some sort of awareness program to be established in the imams training or in the scholars training. But the most important thing is that to give them extended views, understanding, and working practically, and also sharing charitable work with other communities. And these are some of the important things that need to be brought into the what is called imams training, or in religious scholars training, so they can broaden their horizon. They will be able to communicate with others. So thank you very much once again for giving me this opportunity. I'm grateful to organizers. I'm very sorry about this problems and issues with the internet. Jazakumullahu khairan. Shakarallahu lakum. وبارك الله في علمكم وعملكم آمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Thank you very much, Sheikh. Can I say that in my university, there are roughly around 86 students, postgrad students from Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. They represent all three main education organizations. I've studied a little bit the education system of Indonesia, and I'm very pleased and proud of them that they are such good people, that they have reflected, their character have reflected on the local community. Thank you. Alhamdulillah, Sheikh. Hopefully someday you can come to Indonesia, especially to University of Islam Malang, Sheikh. We will wait for you coming, inshallah. Inshallah, Jazakumullah khair. Well, we say thank you very much for Imam Sheikh Muhammad Ismail from United Kingdom. And next we go on to the last speaker from Australia, Mr. Greg Filet. Before he deliver his paper, I would like to read his autobiography. Greg Filet is Associate Professor of Indonesian Politics in the Department of Political and Social Change at the Australian National University. He gained his PhD from Monash University in 1998 with a study of the history of Nahdlatul Ulama. He is the author of Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952 until 1968 and co-author of Joining the Caravan, the Middle East, Islamists and Indonesia, Radical Islam and Terrorism in Indonesia and Zealous Democrats, Islamists and Democracy in Egypt, Indonesia and Turkey. He is also co-editor of Contested Belonging, the Place of Minorities in Indonesia, Suharto's New Order and Its Legacy, Expressing Islam, Religious Life and Political in Indonesia, Voices of Islam in Southeast Asia, a contemporary source book. He is the director of the Partnership in Islamic Education Scholarship PS program. He has been a consultant to DFAT, USAID, the Asia Foundation and BP from 1997 to 1999. He was an Indonesian analyst at the Australian Government's Office of National Assessment. He has been a visiting professor at Johns Hopkins University School of Advanced International Studies and the Hebrew University, Jerusalem. He is chair of the Department of Foreign Affairs
and Trade Australia Indonesia Institute. That was the biography of Mr. Professor Greg Filet. And now we go on to hear the speech from him, and he will deliver his paper in Bahasa Indonesia. Is it correct, Mr. Greg? Yeah. Benar. Yeah. Okay. We will give you 20 minutes. Start from now. It's okay if you want to deliver in Bahasa Indonesia, and we are really pleased to hear that. Terima kasih banyak Pak Moderator. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Universitas Malang, Islam Malang. Lama sekali saya tidak ke kampus Unisma, tetapi saya masih ingat ketika Pak Toha Hasan pada waktu itu adalah rektor. Saya pernah hadir salah satu acara wisuda gelar di Unisma. Jadi masih dalam ingatan saya, walaupun mungkin 30 tahun lebih yang lalu. Iya, terima kasih. Ya. Saya ingin membicarakan isu moderasi, religious moderation. Karena salah satu tema dalam konferensi ini adalah isu moderation in Islam. Jadi saya ambil topik religious moderation. Saya upload PowerPoint. Share PowerPoint. PowerPoint-nya dalam bahasa Inggris, tetapi saya pakai menjelaskan dalam bahasa Indonesia saja. Jadi saya mengaitkan moderasi beragama dengan demokrasi di Indonesia. Oke, kalau persepsi tentang Indonesia di dunia luar adalah, saya kira, dua kata yang paling sering ditemukan. Kalau ada diplomat atau kepala negara yang menyebutkan Indonesia, mereka sering menyebut pakai deskriptor moderat dan juga demokrat. Jadi religiously moderate and politically democratic. Ini dua kata yang sangat krusial untuk persepsi, untuk citra Indonesia di dunia internasional. Kalau kita melihat wacana di dalam Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, kami lihat isu moderasi beragama sering muncul dalam wacana ormas besar, tetapi juga pemerintah. Misalnya NU punya konsep Islam Nusantara, itu mungkin yang paling menonjol, karena Kemenlu kadang-kadang mengangkat konsep itu dan mempromosikan, mengemukakan dalam program diplomatik mereka di luar negeri. Tapi Muhammadiyah juga punya konsep Islam berkemajuan, dan dalam konsep itu juga ada elemen moderasi. Adalah konsep Islam wasatiyah yang dicanangkan dalam semacam konferensi internasional tokoh Islam di Indonesia mungkin 4-5 tahun yang lalu. Pak Din Syamsuddin pada waktu itu memimpin konferensi itu, dan kami juga melihat misalnya cukup banyak kelompok memakai konsep wasatiyah. Salah satunya adalah Wadah Islamiyah dari Makassar. Mereka juga punya program wasatiyah dalam kegiatannya. Tetapi yang menurut saya yang paling menarik adalah program yang baru mulai berjalan, program dari pemerintah, dari Kemenag, itu program moderasi beragama. Ini program yang dimotori secara serius oleh mantan Menag, Pak Lukman Hakim Saifuddin, dan dilanjutkan oleh suksesor dia dari Pak Fakhrul Razi dan juga sekarang Pak Yakut Khalil Kumas, Gus Yakut. Adalah tim yang cukup besar yang terdiri dari akademisi, birokrat,
ulama, tokoh agama yang merumuskan konsep ini dan juga menyempurnakan bahan-bahan dan strategi dan sebagainya. Dan seperti saya bilang, itu sudah mulai diimplementasikan. Jadi saya ingin memfokuskan kepada program ini, program dari pemerintah tentang moderasi beragama. Saya kira untuk kebanyakan orang, kalau kita menyebutkan kata moderasi, itu punya konotasi yang sangat positif, sangat baik. Hampir semua orang ingin dianggap sebagai orang yang moderat. Sebaliknya, kalau pakai istilah seperti ekstrim atau radikal, itu punya, untuk kebanyakan orang, itu punya konotasi negatif. Tetapi apa sebenarnya definisi moderasi? Bisakah moderasi diberikan definisi yang kuat oleh negara dan juga oleh umat Islam dan kelompok-kelompok lain? Saya kira itu dua isu yang saya ingin membicarakan, tetapi ada dua pertanyaan utama dalam presentasi saya. Pertanyaan pertama adalah, bisakah negara merubah pola pemikiran dan keyakinan masyarakat dengan kampanye seperti moderasi beragama? So, can the state run effective religious moderation programs? Bagaimana pengalaman di Indonesia, baik di Indonesia maupun di dunia yang mayoritas Islam lain di dunia? Pertanyaan kedua adalah, semestinya negara Indonesia melakukan kampanye seperti ini, seperti Islam, moderasi beragama. Should the Indonesian state be seeking to engineer religious beliefs untuk merekayasa keyakinan agama dan perilaku agama? Kalau ada kampanye seperti itu sesuai dengan prinsip demokrasi dan juga dengan prinsip hak asasi manusia. Apalagi prinsip agama. Argumen saya, jawaban saya terhadap kedua pertanyaan itu yang berikutnya. Untuk yang pertanyaan pertama, menurut saya hampir mustahil untuk negara untuk merubah secara substantif keyakinan warga. Sangat mungkin program moderasi beragama tidak efektif, dan juga adalah risiko bahwa program itu bisa kontraproduktif. Mengenai pertanyaan kedua, saya kira sebaiknya kalau negara sangat hati-hati melibatkan diri dalam urusan agama, terutama dalam hal keyakinan pribadi. Dalam sistem demokratis seperti ini, hak kebebasan agama adalah hak yang dasar. Asalkan seseorang tidak melanggar undang-undang lain, misalnya menghasut atau melakukan kekerasan, seharusnya pemerintah tidak mengganggu mereka dan tidak campur tangan dalam pemikiran agama mereka. Nah, bagaimana definisi yang diberikan untuk kata ini, konsep ini, moderasi? Saya ambil 4 slide yang akan datang dari PowerPoint tim moderasi beragama, langsung dari PowerPoint mereka. Jadi saya tidak menyiapkan sendiri, inilah kutipan dari bahan-bahan yang disediakan oleh Kementerian Agama. Dan definisi ada macam-macam, tetapi ada 2 isu besar di sini. Adalah isu ketengahan. Moderasi adalah jalan tengah.
dalam sejumlah forum diskusi kerap adalah terdapat moderator yang mungkin itu tidak begitu penting. Tapi poin kedua, moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik. Jadi punya nilai, punya value judgment yang sangat positif kalau menganggap bahwa moderation is the best. Sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Jadi dari segi normatif ini pernyataan yang sangat kuat, mungkin belum persuasif tetapi kuat. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh atau sifat takut. Nah, slide kedua dari PowerPoint ini, moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai dengan pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agama. Dan yang terakhir tentang definisi, orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara dua kutub ekstrim. Sekali lagi tidak berlebihan dan sebagainya. Yang poin terakhir, pendek kata. Moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama untuk bergerak ke tengah, kembali kepada esensi ajaran agama, menggaris bawahi itu. Kalau memang ada esensi ajaran agama yang dapat konsensus dalam kalangan ulama, yaitu memanusiakan manusia. Saya menganggap bahwa definisi tadi itu sebenarnya sangat value laden, memuat nilai yang semuanya layak diperdebatkan. Tetapi tidak ada waktu untuk membahas isu itu terlalu panjang. Menurut saya, problem di sini adalah perbatasan. Perbatasan antara kelompok atau aliran yang dianggap moderat dan kelompok atau aliran yang dianggap ekstrim. Kalau ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Nah, slide ini juga diambil dari bahan moderasi beragama, dokumen moderasi beragama, dan bisa lihat mereka berusaha mendefinisikan ekstrem kiri, sekularisme, dan juga ekstrem kanan agama. Nah, ini masalahnya karena moderasi selalu didefinisikan terkait dengan sesuatu lain, dengan gerakan lain, dengan pemahaman lain. Dan saya kira itu isu kunci bahwa tidak bisa memberikan moderasi yang objektif. Itu selalu subjektif. Apa sebenarnya yang ekstrim, yang berlebih-lebihan, dan apa yang tidak. Boleh saya ambil contoh? Misalnya dalam sejarah Indonesia adalah perdebatan yang cukup panas tentang isu negara Islam dan juga Piagam Jakarta, terutama 7 kata. 7 kata tentang statusnya syariah dalam Undang-Undang Dasar. Saya kira semua hadirin audiensnya sudah tahu tentang sejarah isu itu. Tetapi yang penting, selama mungkin kebanyakan periode cukup lama dalam sejarah Islam di Indonesia, perdebatan ini perdebatan yang menjadi lebih dianggap layak antara kelompok Islam. Ada yang pro, ada yang kontra. Tetapi baik Masyumi maupun NU selama tahun 40-an, 50-an, 60-an setuju dengan kembalinya 7 kata, termasuk kata syariah. Dan juga ada sebagian dalam kalangan itu yang masih mendukung konsep Islam, negara Islam di Indonesia.
Dan tapi sekarang ini salah satu aspek sejarah kaya politik Islam di Indonesia. Tetapi sekarang ini perdebatan itu, perjuangan itu dianggap tidak sah, tidak layak dalam Indonesia. Saya bicara dengan beberapa anggota tim moderasi beragama dan mereka menganggap ya, sikapnya sama dengan misalnya NU dan Muhammadiyah. Isu Undang-Undang Dasar, isu Pancasila sudah final, sudah selesai. Tidak ada untung untuk membuka perdebatan sekali lagi. Nah, itu memang pendapat mereka dan mereka berhak menyatakan pendapat itu, tetapi bagaimana orang lain? Semua orang harus setuju dengan posisi itu atau tidak? Kalau mereka masih ingin menjagokan kembalinya 7 kata, dan memang adalah sebagian ulama yang punya sikap itu, mereka dicap ekstrim. Nah, itu cocok dalam sistem demokratis atau tidak? Wacana itu begitu membahayakan negara atau sebenarnya adalah tanda perdebatan politik, perdebatan agama yang sehat? Itu pertanyaan untuk setiap anggota audiensi, kalau setuju atau tidak. Tapi yang penting adalah prinsip. Kalau setiap warga negara Indonesia punya hak untuk menyampaikan pendapat dan bertindak untuk mendukung pendapat itu. Bisa ambil contoh lain, bagaimana pemikiran Mutazila. Itu dianggap terlalu mengutamakan akal misalnya daripada teks. Bagaimana pemahaman liberal misalnya adalah kelompok Islam feminis yang menjagokan yang ingin melihat poligami diharamkan di Indonesia, dilarang di Indonesia. Itu dianggap ekstrim, tidak boleh ditolerir atau tidak. Kami juga bisa melihat, saya menyebutkan tadi, kasus pada Islamia. Ini organisasi ormas Islam Salafi terbesar Indonesia. Mereka pakai konsep wasitiyah dengan arti yang secara spesifik berbeda dengan arti yang dipakai oleh pemerintah, oleh kelompok lain. Kami juga mengutuk mereka atau tidak. Itu bisa diterima atau tidak. Jadi ada risiko di sini, tyranny of the majority, kezaliman mayoritas. Kalau mayoritas tidak setuju dengan sikap, misalnya kembalinya 7 kata dalam Undang-Undang Dasar, mayoritas punya hak untuk membungkamkan minoritas yang ambil sikap itu. Dan bagaimana konsekuensi untuk wacana Islam di Indonesia? Ada risiko bahwa wacana itu semakin sempit dan semakin mandek karena ide baru, walaupun mungkin tidak disukai oleh banyak orang, ide baru tidak boleh masuk wacana publik. Karena pemikiran ini, semua harus ikut template ini, yang hanya di tengah saja. Dan yang di luar itu sebenarnya bahaya untuk negara Indonesia. Jadi itu mengenai isu prinsipnya. Kalau kami berusaha keras untuk menjagokan konsep moderasi beragama seperti ini. Bagaimana isu efektivitas program moderasi beragama? Kalau kita melihat di negara lain dan penelitian oleh akademisi di negara lain, tidak banyak bukti bahwa program seperti ini berhasil. Saya ambil contoh misalnya kalau baca buku Ahmed Kuru mengenai Islam dan rezim otoritarian, dalam kebanyakan kasus rezim itu gagal untuk meredam atau untuk menindas kelompok yang mereka menganggap ekstrim atau radikal atau tidak disukai oleh pemerintah dan sebagainya. Jadi kalau melihat pada umumnya
tidak ada rekod yang memberikan harapan bahwa moderasi beragama berhasil. Bagaimana dengan Indonesia? Kalau misalnya melihat periode Orde Baru, ada represi terhadap kelompok Islamis, dan juga ada program seperti P4 yang berusaha memaksa pemahaman tertentu mengenai konsep Pancasila. Pasti banyak orang di sini masih ingat P4. Walaupun adalah program P4 yang sangat preskriptif dan juga adalah tindasan atas kelompok Islam, kami juga bisa melihat mulai pada tahun 80-an adalah masuknya, adalah penetrasi pemahaman baru dari Timur Tengah, dari Asia Selatan. Misalnya gerakan Tabiah yang diinspirasi oleh Ikhwanul Muslimin dan juga Hizbut Tahrir. Ada banyak kelompok lain. Salafisme juga berakar pada periode itu dengan kampus dakwah dan sebagainya. Walaupun tidak direstui oleh rezim, masih bertumbuh di dalam Indonesia. Walaupun negara berusaha melawan. Nah, ini menjadi indikator bahwa adalah kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan pemerintah. Adalah social and religious forces. Ada keinginan masyarakat untuk merangkul pemahaman baru agama. Kalau disukai oleh pemerintah atau tidak. Jadi, pemerintah harus menghadapi semacam gelombang pemahaman baru mengenai Islam. Sebagian yang lebih Islamis, yang lebih konservatif, tapi juga sebagian yang lebih progresif. Susah sekali untuk pemerintah mencegah dampaknya gelombang konservatif maupun progresif. Dan maksudnya ekstrem kiri, ekstrem kanan kalau konservatif atau ekstrem kiri kalau progresif. Kami bisa lihat dengan kasus kalau pemerintah melarang organisasi, membubarkan organisasi seperti FPI atau HTI. Kalau kasus FPI pada akhir tahun yang lalu, saya kira sudah jelas bahwa proses radikalisasi merajalela dalam kalangan FPI. Dan kebanyakan anggota FPI punya pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hampir sama dengan NU. Tetapi mereka menganggap bahwa negara hostile, bermusuhan dengan mereka. Kalau melihat kasus HTI, mereka kembali di bawah tanah. Tokoh HTI seperti Ismail Yusanto, Filet masih cukup bebas berdakwah, merekrut orang bukan untuk secara resmi untuk HTI, tetapi ide-ide masih tersebar dalam masyarakat, sirkulasi dalam masyarakat. Kami juga harus sadar bahwa konsep yang restriktif seperti moderasi beragama bisa disalahgunakan oleh pemerintah atau oleh negara, oleh para negara. Ambil contoh yang jelas, program tes wawasan kebangsaan TWK di KPK ketika isu agama dipakai untuk memecat karyawan dalam KPK, karyawan yang dianggap oleh pemimpin KPK sebagai karyawan yang problematis untuk macam-macam alasan. Tetapi itu masalahnya bahwa program yang terlalu ketat seperti ini bisa dipakai untuk tujuan yang sama sekali tidak demokratis dan sama sekali tidak menghormati hak dasar warga Indonesia. Jadi saya selesai dengan pernyataan bahwa kalau Indonesia ingin tetap dianggap sebagai negara yang moderat dan demokratis, itu harus sangat hati-hati menjalankan program yang berusaha untuk memaksa
atau membujuk masyarakat untuk punya sikap yang moderat, walaupun definisinya sangat problematis. Mohon maaf kalau saya bicara terlalu lama, tetapi terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih. I say thank you very much, Pak Greg. Senang sekali Pak Greg bisa bergabung, bisa join dalam acara International Conference. Terima kasih juga kami sampaikan kepada salah satu muridnya Pak Greg, Bapak Muntahibun Nafis, yang biasanya Pak Greg memanggilnya Nafis, yang telah memberikan kami koneksi kepada Pak Greg. Hopefully in the another occasion Pak Greg bisa join lagi di International Conference di Universitas Islam Malang, atau bisa datang langsung ke Universitas Islam Malang. Mungkin dahulu dengan sekarang sudah sangat berbeda sekali Pak Greg. Kalau dulu mungkin masih terkenal atau terkesan masih tampak sebagai rumah biasa, sekarang sudah tampak sebagai rumah yang sangat megah sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih. Well, Habib brother, dear ladies and gentlemen, at the last, I would like to inform for all the participants, especially for the speakers in the parallel session. After this, we will break for about 30 minutes, and at 12:15, we will continue the conference by joining the room based on the timetable. We have 5 rooms, and for all speakers, please choose what room you are, and then you can join in that room. So, for all the speakers directly can join at the room that have been prepared by the committee. Well, dear brother and sister, as I told you that the PowerPoint and the material have been shared in the chat room, so you can download the material from the speakers in the link that have been shared by the committee and the room chat. Well, at the last but not least, as the host of the first international conference on Islam and Global Civilization, Faculty of Islamic Science, University of Islam Malang, University Unisma. If I have so many mistakes, I'm really sorry, and let's close this plenary session by reciting Hamdalah Al-Fatihah and Surah Al-Ashr. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Thank you very much. Have a nice day, have a nice conference. From me, the last I say wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Islam kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju world class university. Unisma dan NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Selamat datang di Perpustakaan